Let's go for division. வாங்க ஜேசன் ப்ரோ, வணக்கம். வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா ஜேசன் ஐயா. என்னையா இப்போ வந்திருக்க தலைவா? 4:30 வரையும் இருப்பேன் ஸ்ட்ரீமு. கபோபி வணக்கம். ஈவினிங்கும் வருவேன். இப்பயும் ஒரு 1.5 hours ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு போ. சும்மா தான் படுத்துன்னு இருந்தேன். வந்துட்டேன் இன்னைக்கு ஒர்க் அவுட் ஒரு 2 மணிக்கா. சும்மா தான் படுத்துன்னு இருந்தேன். சரி பண்ணலாம். And Bulletin. Oh, banyak. Well, football is, of course, ultimately just a game, bro, but Master for the next 74, 2 hours, it vanakkam. might not feel like that. Welcome, ayya. Welcome to the stadium stream. is full of noise and energy. This certainly matters. Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London North 7. An undulating red and white wave, an Arsenal wave, which envelops the team. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Javier Zanetti will be having a very busy game for sure, Peter. He'll be raiding the flanks all game long, if he's allowed to, of course. But if he starts beating people and getting balls into the box consistently, I can only see one winner here. Yeah, Messi Mama is back, The big names earn their reputations for precisely the reason we திடீர் just லைவ் said. They have a habit of making இத their பண்றேன்னா presence felt. திடீர்னு பண்ணோம். Early stages, he struck வாங்க one, but he பிரவீனே. looks hungry for more. Messi at his razor-sharp best there. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. I doubt very much that this was in the script. Drops.
And Yo, he looked those every is bit the badass. assured keeper there. Really anticipated that அவ்வளோதான் well, மெஸ்ஸி didn't he? பிளிட்ஸு கோல் அடிக்கிறானியா. நானே எதிர்பார்க்கல. நீ சும்மா அடிச்சா அந்த ஆங்கிலேருந்து போகாதுன்னு நினச்சி தான் அடித்தேன், They've போயிடுச்சு. got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. அடா பாவி. Oh, it rattles the bar. நான் ப்ரோ கிராஸ் பால்லனா அடிக்குது. Well read. The danger is averted. No messing about, just bludgeoned away. Quarter of an hour played. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Arsenal are seeing அதே a lot தான் of the நான் ball தினமும் ஒரே and a சாப்பாடு lot தான் ப்ரோ they'll need to சாப்பிடுவேன். show for it. 100 கிராம் 150 கிராம் ரைஸு சிக்கனு அதே மீல் தான் தினமும் சாப்பிடுவேன். மீல் மாறாது. And here's Cristiano Ronaldo. Oh, good. Come on boys, எல்லாரும் லைக்கை போட்டு போறீங்க. Let's go for 30 likes. Soaring. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. So that's 2 now without reply. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Roberto Carlos. Roberto மீன் Carlos, சாப்பாடுயா. just like so many of his ஐயா contemporaries, இதான் is ஜாலி தான் proving பண்ணிக்கு. very good at driving forward. And he's picked it up out wide. Great ball, and he's in here. That should get the job done. புரோட்டீன் தான், ஆனால் குழம்பு throw மீன் in. பெட்டர் ஆப்ஷன் இருக்குங்க. ஆயில் கம்மி. ப்ரோட்டீன் மீனும் ப்ரோட்டீன் தான் ப்ரோ. நான்வெஜ் எல்லாமே ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் தான். மீன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பட் ஆனால் மீன் காஸ்ட்லி, ரேட் அதிகம். Just eases him off the ball. Now it's Cruyff. இத்தனை ஜான் கிரைஃபுக்கு சோல் கண்ட்ரோலே இல்லை போலையா? The pass இப்போதான் is நோட் பண்ணுறேன். intercepted. ஜான் கண்ட்ரோல் போட்டவொடனே அருமையாக பண்ணுறான். Front-footed pressing going on ட்ரிப்பிளிங். here. Crunching tackle. Now it's Mbappe. Oh, what a ball! Pull it. Foot in. Caicedo. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Much right card. Cruyff looking to be a menace in the final third. Being indicated. Now it's Messi. He's got away. Messi. அடப்பாய், எல்லாம் ரேட்டு கம்மி தான். ஃப்ரெண்டு தான். That'll be the final action of the first half. இட்ஸ் குட் டு யூஸ் டு பில்டப் இன் டிஃபென்ஸ் ஆர் நாட். I think things have ரெண்டு பில்டப் யூஸ் பண்ணக்கூடாது தான் ப்ரோ. பட் ஆனால் நான் வந்து மேனுவல் டிஃபென்சிங் யூஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு ஆனால் 2 பில்டப் யூஸ் பண்ணி நான் அதை இது பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன். நீங்கள் அசிஸ்டன்ட் ஸ்விட்சிங் தான் வச்சுருக்கீங்க. நீங்கள் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்குறீங்கன்னா வேணாம். ஒரு பில்டப் ஒரு டிஸ்ட்ராயர் தான் கரெக்டான ஆப்ஷன். இப்போ எஸ்எஸ் கிரைஃப் ஆர் குலிட் யார் ட்ரை பண்ணலாம்? குலிட் எஸ்எஸ்ல போட்டு கிரைஃப் ஏஎம்எஃப்ல யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. எப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஆனால் குலிட் எஸ்எஸ்ல பெட்டராக இருப்பான். கிரைஃபு ரெண்டு பேருமே 2 பொசிஷனில் பயங்கரம் காட்டுவானுங்க ப்ரோ. அதான் நான் வந்து குலிட்டை தான் எஸ்எஸ்ல போட்டுருக்கேன். ஏன்னா கிரைஃப் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பான், பால் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவான், ஃபினிஷ் பண்ணுவான், எல்லாமே ஆல்ரவுண்டராக இருப்பான். Wriggles his way through. Oh, that's fabulous. Fired deep towards the back post. ஃப்ரெண்டு ஃபிஷர்மேன்யா. ஓகே ஓகே ஓகே. Desperate variety. வாங்க பைச்சு, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Oh, well played, well played. Cristiano Ronaldo. Now it's Messi. That'll do under the circumstances. He's a sharp little ball here. Caicedo has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Tries to get it clear.
Portugal appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's Hi Yogi. Welcome to the stream, mommy. வணக்கம். கட் பண்ணிட்டே போயிட்டான். the lead is extended further. வாங்க சாமுவேல் ப்ரோ, வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. எஸ்எஸ் குலிட் பிபி சொல்லுங்க ப்ரோ ஆஃப்டர் திஸ் மேட்ச். நான் வச்சிருக்க சேம் குலிட் தான் வச்சிருக்கீங்களா? ஆனே குலிட்டுக்கு பிபி மாத்தணும்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. மாத்தல. இது சிஎஃப் பிபி மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த பிபி. அட்டாகிங் அவேர்னஸ் 84, பால் கண்ட்ரோல் 92, ட்ரிப்பிளிங் 91. இருங்க, நானே பிபி மாற்றணும்னு நினச்சேன். சரிங்க, என் கேம் பிளேக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றுவேன் நான் எப்பயுமே. இது சிஎஃப்க்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டது. அதுதான் ரூட் குலிட். நான் வந்து ஸ்ட்ரைக்கர் இன்ஸ்டர்ட் கொடுக்கல, பால் கேரிங் தான் கொடுத்துருக்கேன் பூஸ்டரு. வேர் இஸ் பால் கேரிங்? ஃபினிஷிங் 85 போதும். ஃபினிஷிங் 92, அவேர்னஸ் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன் 80, கிக்கிங் பவர் 95, டிஃபென்சிவ் என்கேஜ்மெண்ட் எதுவும் வேணாம். கோல் அண்ட் ஃபினிஷிங்கில் இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்றிப்போம். ப்ரோ லிவர்பூல் ஸ்வாரஸ் ஆர் ருமினிகே என்ன கேட்டனா எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரில தலைவா. பட் இப்போதைக்கு ஸ்வாரஸ் வேறு மாதிரி இருக்கான். ரெண்டு பேரும் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கானுங்க. பட் ருமி வந்து ஆல் டைம் பெஸ்ட்டு மஜா ஸ்ட்ரைக்கரு. பட் இப்போ அவனோட கார்டு எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பிளிட்ஸை மட்டும் தூக்கிட்டோன்னா அது வேறு லெவல் கார்டு. பட் ஆனால் ருமி தான் ப்ரோ. ருமி வந்து கிளிச்சு கோல்லாம் நிறைய அடிப்பான். இந்த பிபி வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தெளிவா. ரொம்ப நாளாக குலிட்டுக்கு பிபி மாற்றணும்னு நினச்சேன். இப்போ தான் ஞாபகம் வருது. தூக்கம் வருதுன்னா போய் தூங்குங்க சமையல் ப்ரோ. ருமி பெஸ்ட் டைமில் இருந்து பரவாயில்லை இருக்குடா வானும் அதை எட்டி பிடிக்கலாம் நாமும். ப்ரோ இது வந்து நான் அந்த எஸ்எஸ் பொசிஷனில் ட்ரை பண்ணுறதுனால இந்த பிபி போட்டிருக்கேன் நான். ஏன்னா வந்து எனக்கு ரோடு குலிட்டு கொஞ்சம் 190 சென்டிமீட்டர்னால திருப்ப கொள்ள ட்ரிப்பிள் வேணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் 88க்கு மேலே வச்சுருக்கேன் எல்லாமே. பாசிங் நான் அந்த ஆங்கிலேருந்து ரொனால்டோக்கு நிறையா உருட்டுவேன், அதனால் 85 கிட்ட வச்சுருக்கேன். அடுத்து ஃபினிஷிங் எனக்கு லோ ஸ்க்ரீமர் நல்லா இருக்கணும். ஃபினிஷிங் 93 அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன் ஸ்பீடு எல்லாமே அது பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு வச்சுருக்கேன். மெஸ்ஸியா காட்டுயா? என்ன மெஸ்ஸி பிபியா? காட்டுறேன். மெஸ்ஸியோடது அட்டாகிங் அவேர்னஸ் 90, பால் கண்ட்ரோல் 95, ட்ரிப்பிளிங் 97, டைட் பொசிஷன் 94, ஃபினிஷிங் 93, கேர்ள் 93, ஸ்பீடு 100, ஆக்ஸலரேஷன் 98, கிக்கிங் பவர் 94, ஸ்டாட்ஸு ப்ராக்ரஷன் இது.
ப்ரோ ஜாப் ஸ்டாம் அண்டு ஜிராட் முல்லர் கமெண்ட்ரி ஆடியோ கேமில் இல்லை. ஆட் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. இந்த மெயின்டெனன்ஸ்க்கு அப்புறமா மேபி கமெண்ட்ரிக்கு அப்டேட் விட்டுக்கிட்டே இருப்பானுங்க, ஆட் பண்ணுவானுங்க. வா நிறையா பேர், முக்கால்வாசி பேருக்கு என் தெரிஞ்சு கமெண்ட்ரியில் பேர் இல்லை ப்ரோ. ஒரு சில பேர்னா பேரே இல்லை. இந்த ஒருத்தன் ஃப்ரீ எப்பி கொடுத்தானுங்களே ஃப்ரீயாக, அவனோட பேர் கூட கமெண்ட்ரியில் இல்லை. நெய்மார் பிக் டைம் வருமாயா? நான் வந்தாலும் எப்படி திருப்பி நெய்மார் எடுக்க போறியாண்ணா? ஏயா அந்த நான் நெய்மார் இப்போ நீ எடுத்திருக்கியா அந்த கார்டோட ஸ்கில்னா ஆக்சிலரேஷன் மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங் தான் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான். அந்த ஸ்கில்ல கண்டிப்பாக வரும்னு எனக்கு தெரியும். மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங் இல்லாமல் நெய்மார் கார்டு இல்லை, அது வந்துரும்னு கரெக்டாக எதிர்பார்த்தேன். அதே மாதிரி மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங்கோட அந்த கார்டு வந்தது. நீ வச்சிருக்க கார்டு தான் தரமான கார்டு. அதை விட இந்த பிக் டைம் கார்டு சூப்பராக இருக்கும். 107 போவானே எமர்சன், அந்த கார்டு இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும். எமர்சன் நெய்மார் வந்து அங்காரா மெஸ்ஸி மாதிரி ஆடின்னு இருக்கான், ஏதோ பண்ணுறான். தோத்தா அட பரவாயில்லை. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. It certainly matters. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. And that gets things running. It appears to be a 4-4-2 formation, Jim. Well, the obvious standout in today's football in this system is that it provides you with extra presence in attack. With many shaky defences about, getting the right partnership in that department. Can he finish it? Smart assist, bro. A real chance and a real let-off. Good piece of opportunism there, but wasn't able to turn it home in the end. Now it's Cruyff. Laid into space. That has been cut short. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Vitinha gets over and intercepts. Zanetti couldn't squeeze it through. Smart assist. And he stuck it away as if laser guided. Just way, way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So the first moment of real significance. Tries from பாஸ் போறது distance. நான் ஷார்ட் பட்டன் தெரியாம தொடரனே புரியல ப்ரோ. ரைஃப் யார் நான் பாஸ் போட்டா ஷாட்டுக்கு தெரியாம கை வச்சிடுறேன், வெறுப்பாது. That's Cristiano Ronaldo. And this is Messi. He's got away. Takes a shot. அநியாயம் ப்ரோ, சத்தியமா அநியாயம் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்ல இந்த கோலை சேவ் எடுத்து போடுறான்? Peter, that's for sure. கையில கூட அடிக்கலையா? அதனால நானு ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் ப்ரோ. Size really matters, and it's time to make it matter now. என்ன ப்ரோ இது? No, he didn't quite beat வாங்க it right. விஷால் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. Corner number 2. டாம் இந்த மேட்சோட கார்னரே கிடையாது உனக்கு. என்னடா பிஎட்டிங் பண்ற? Big இப்ப header. பாரு ஒருத்த இதுவே என்னோட சலிபாவா இருந்தா எல்லாத்தையும் எல்லாமே கோல் வச்சிருப்பான். That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Lovely pass, but can he get there?
Shifted it to the flank. Now it's Roberto Carlos. He is through here. Excellent நான் challenge ஏப்பூர்ல there, ப்ரோ uncompromising. 100 ஸ்பீடை ஒருத்தன் வந்து 85 There's a ஸ்பீடு வந்து beautiful பிடிக்கிறான். simplicity about this contest. நான் Running on one ஏப்பூர்ல side, dogged defence on the other. And he's in on goal. Cleared without hesitation. ஜவானுங்கறானுங்கப்பா என் டீம் And they've ஆளுங்க. got a throw. Not the most accurate pass. And here's Hullet. And Christ! கஸ்டூடோ வச்சே really கோல் should have been made to போட்டுருக்கலாம். pay. I'm really impressed with the பண்றது tenacity he's shown to intercept that. ரொனால்டோ That's how they're வந்தான் gonna make things ஆங்கிளுக்கு. happen. ரொனால்டோ வச்சு ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தா ஈஸியாக ஆகுமேன்னு பார்த்தேன். And it's Cruyff. இந்த ஸ்மைக்கிள் தான் என்ன பண்ணாலும் ஒருத்த பிடிக்கிறானே பால. Bruno Fernandes. That was good alertness. Probing pass. And he was quick to react. Caicedo. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. There will be 1 minute added time. Robson. And here's Messi. The ball. Half-time whistle goes. கிஷோர் குமார் வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி Simmered ஸ்ட்ரீம். along nicely so far. எஸ் Just the one அதுதான் goal எனக்கு in அப்பயே it, தெரியுமே. and it's all கார்னருக்கு still ஒரு very வீடியோ much up for போட்டா grabs. என்ன மாதிரி Well, for me, Peter, ஹெல்ப்ஃபுல்லா things இருக்கும். never really got யோகி This would be a good time ரைட்டுப்பா. to reflect and regroup. I can see a few யோ changes இன்னைக்கு coming நான் பெக்கம்பர் because whatever மேனேஜர் they've been ரிவ்யூவே பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் just ப்ரோ. hasn't gelled. இன்னைக்கு பார்த்துட்டு டப்புன்னு மெயின்டெனன்ஸ் That's the போட்டானுங்க. start of another 2:30 45 மணி தான் கேம் minutes. ஓப்பன் ஆச்சு. 1 மணிக்கே வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு. Arsenal can really do with பண்ணலான்னு some பார்த்தா bigger names மெயின்டெனன்ஸ்ல standing இருக்கு. up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. ரியால் மாமே என்னையா யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. அதான் 2 பேரும் நல்லா ஹைட்டான சென்டர் பேக்கு ப்ரோ. 2 அக்கௌண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம் ப்ரோ. இது Edmilson. க்ளவுன் ஆப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Roberto Carlos. Flashes it across. They've scored. ரியால் மாமாவுக்கு ஓய்வு. Pulled themselves right back into it. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறதுலாம் ஃபுல் ப்ரெஷர் சிஸ்டம் ஐத்தினே வரான். Now it's Cristiano Ronaldo. That's been cut out. Well played. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Cruyff. That's a cute ball. Vitinha is offering some sort of an apology there. அது எப்படி ப்ரோ ஒருத்த ப்ளே ஆன் பண்ணிட்டான். அது ப்ளே ஆன் பண்ணதுக்கப்புறமா பால் வின் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறமா விசில் அடிக்கிறானுங்க ஃபவுலுக்கு புறம்போக்குங்க. Caicedo did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And this is Messi. And a shot! Oh, he's managed to get it all wrong. Messi deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. And this is Hullet. Chance! Goal! Arsenal! They've done it! It was coming! They have their reward! வாங்க விஜய் ப்ரோ, வணக்கம், The வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் movement தலைவா. so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. ஆப்போக்கு பேக் ஷாட் ப்ரோ. இதுக்கு மேலே தான் போய் சிக்கமே. எங்க இருந்துனா கோல் அடிப்பானே தெரியாது. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தீவிரமாயிடுவான். இப்போ பாரு, இப்போ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இப்போ என்னென்ன காமிப்போம் பாரு. இப்போ Arsenal get themselves into the lead. Just the goalkeeper. Finish. Goal. do a celebration BC. This is
getting celebration போட்டா better. மட்டும் திருந்த போறானுங்க. Well, Peter, they're DVD trying to பசங்க. claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. So the lead now is 2. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Looking tidy in possession here. It's a lovely, neat pass. அரங்க மதுரை விசில் Arsenal have பறக்கவே. scored 2 quick goals here கோகோகோலே. and are firmly in control at 3-1. Shit. Number அவன் 3 PGSA coming up. பிளேயர். DVD பிளேயர் ப்ரோ இவன். ஆனா என் மச்சான் சலிபா படிப்பான் பாரு. இது தண்டக்கருமா ஸ்டாம் ப்ரோ. எட்டிங்கே பண்ண மாட்டான் ப்ரோ. பிபி மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பாரு சலிபா எப்படி உள்ள தருவான் பாரு இப்போ. ஆனா என் மச்சான் சலிபா பவரை காமிக்கிறேன் இப்போ. சூப்பர் சப்னா இறங்குறானா அப்போ. ஐயோ எட்மில்சனுக்கு போயிடுச்சு ப்ரோ. Defending of the desperate போட்டேன். variety. That's a little loose. Barcelona are looking to go forward now. And he's managed to get free. ஆல Who's யாருக்கிட்ட going to be first to this? அப்போ Oh, he's been caught on it here. Trossing. Easy enough for the goalkeeper. அவன் நல்லா They've கொல்லு got to be வீசி. quick moving this forward. Mateus does have his name on the score sheet, of course. மட்டையாஸ். There will be 5 Well, the minutes. defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now, he's got space here. It's a promising position. ரெண்டாவது ப்ரோ கேம். Neymar and Mateus. Now it's Inzaghi. And there goes the ப்ரோ final நிறைய whistle. Arsenal BGMI have stamp done and it show with ஆகல iron, போல. with pragmatism, the sort you Keeping expect from a maintenance. team like this. Admirable, enjoyable, and look how they reacted to that initial setback. And a quick reminder Cristiano today that Ronaldo parking taking Body. in the accolades, having been named man Well of the done. match, Please use and parking deservedly so. ரொம்பதான் or any other paid பீட்டர் parking ஸ்மைக்கில் தான் ப்ரோ அவனை facilities. Well, how will காப்பாத்திருக்கானே. we look back on that? Well, what a difference a half could make, Peter. அவளை நம்ம And the செக் second செக்கிஸ் half ரேங்க் தண்ட saw this team கூப்பிடுவேன். full of டிவிஷன் 2 courage and டிவிஷன் energy. 1 கூட அடிக்காத பிளேயரு. ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் போட்டு தான் தப்பிக்கிறானுங்க இவனுங்கனா. இந்த வாட்டி 12 லாஸ்ட்ல டிவிஷன் 1 அடிக்க முடியுமா? வாய்ப்பு இருக்கா? யார் பாஸ்ல சார்ஜ் போட்டா சார்ஜ் ஏறல போலயே. ஏர்பாட்ஸ்ல சார்ஜ் இல்ல. ஏர்பாட்ஸ் ஏறட்டும். இவன் தான் ஸ்கிரிப்ட் இருக்கியா? அரங்க மதுரை விசிலு பறக்கவே. வெட்டினா அப்ப நான் ஒரு டீம் வச்சிருக்கான்யா. யாரத் பேல் ஓஜி பேலு. ஓஜி பேல் அண்ட் வெட்டினா ரைட்ல பெஸ்ட்டு. வேன் பாஸ்டன் சில்னி ப்ரோ சப்பு பார்த்தியா இல்லையா? அந்த மெஸ்ஸி கார்டு வேற மாதிரி கார்டு. 2 பேரும் எடுத்து வச்சிருக்கான்பா. டேனி ஆல்போ அண்ட் பிரவீன் ராஜா. வாமச்சி வாமச்சி வெல்கம் வெல்கம். நான் வேலை முடிஞ்சிச்சா? எத்தனை மணி வேலையை விட்டு வருவா? 4:30 போர்டு போட்டுடலாம்ல இன்னைக்கு. பேர்களே 18 பேர் பாருங்க. புதுசாக நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பாருங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி விட்டு பாருங்க. லைக் போடலாம், லைக்கை போடுங்க. ஆப்போ டிட் ஒன் ஹியூஜ் மிஸ்டேக்யா? மிஸ்டேக்கு கரெக்டாக நோட் பண்ணியிருப்பியா பிரவீன் நீனு? ஆங்கர் மேன் இல்லை அவ்வளோதான். Well, what a scene we have அப்போலாம் இவன் here. ஸ்மார்ட் There's a டெஸ்ட் பிளேயராக real இருப்பான். expectant buzz in the stadium, The and the Mac players on the pitch Allingstar are raring to go any தான் minute வச்சு. now. ஐயா இப்போ எப்படியா MK செகண்ட் ஐடி நீ Just தான் ஆடிட்டு இருக்கியா? listen to that கொடுத்துட்டாரா noise. This ஐடியை? place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So it's away we go then.
Well, here he is, the மஜா மஜா epitome of மஜா மச்சி நல்ல athleticism ஐடியா and அது speed. அவர் செகண்ட் ஐடியா That சூப்பரா is இருக்கும் Gareth Bale. Yeah, simply one of the best left-sided attackers of his generation, Peter, with all the அவர் tools to செகண்ட் ஐடியா improve சூப்பரா any இருக்கும்யா team. And then all that flair. Yeah, it seems an age ago now, doesn't it, that he started அதை his விட யோகி career down செகண்ட் on ஐடி the south வாங்கிடலாம்ல coast as a வேற left மாதிரி back, இருக்கும் of யோகி course. செகண்ட் ஐடி தான் Yeah, and when you think about டொனாரமா left ஷோ back, டைமு usually அந்த two ரோமா இந்த attackers ரோமா end up there, but he எல்லாருமே went on வச்சிருப்பாப்புல to do great things at the other end. And it's Conte. Pass is coming off in quick succession here. He's in a great position here. Oh, he refuses to take the bait. Here's a shot. எஸ் அப்போ That's தான் what you தெரியுது call தெரிஞ்ச inspired விஷயம் தானே goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. Saliba is there and he can get that clear. And now a sudden chance to counter. Looking for a runner. Oh, that's a very decent ball. பாசுடா now. தூண் Bale நானும் இல்லை unable to make it காட்சும் happen for all his good intentions. நான் அவ்வளோதான் ஃபாரின் போயிட்டுனா ஃபுல்லாக டாப் அப் பண்ண போறியா Best. While facing up to his adversary, this என்னைக்கு is இதில் a கன்ஃபார்மு formidable ஃபாரின் matchup. போகிறது டேட் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா Vitinha really struggling to influence the game. நான் பாசுறா Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Arsenal are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well, that's beautifully weighted. என்னடா ஈஸியாக ஸ்லைடு போடுறான் இன்சைட் டி பாக்ஸ் வந்து நம்மனா எவ்வளோ கதருவோம் டி டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு அழுவோம் And it's Cruyff. இவன் சால்ட்டாக பண்ணிட்டு போகிறான்டா It's a அப்பா pretty loose pass. And hits! It's loose and there's a race for the ball. இன்னும் 2 monthsக்குள்ள ப்ரோ போயிடுவேன் ஐயா மஜா I தான் think he's done great there, both reading it and dealing with it. Well, height could make all the difference on these set pieces. Well, he got rid because he was under pressure. And now they can spring out of defence. சவுதி அபே மஜா தான் சவுதி போயிட்டுனா ரொனால்டோனா பார்ப்பேன் Distance on that. அல்நசார் மேட்ச்னா போவாத்து This is Pullet. Now there's a fine ball. Well read. And the danger is averted. தேடா அப்பா And he's decided to go for it. This time surely. ப்ரோ இதுனா எனக்கு மட்டும்தான் நடக்குமா இல்லை எல்லாருக்குமே நடக்குமா ப்ரோ இதுனா Well, இது someone's எப்படி doing his கீப்பர் job சேவ் எடுத்தானு properly, யாருக்கா Peter, தெரியுமா that's for sure. இல்லை எனக்கு புரியல Corner number 2 then. Up he அத்தா போ goes. அப்படி இல்லை Well, that's யாருக்கிட்ட very much changed the complexion. கார்னர் It's கிங்கடா also இந்த changed பிசி mindsets and moods in both teams, and it had to be him. என் ஃப்ரெண்டு ஒரு கிளப்ல இருக்கான் Well, it's Yeah, taken yeah. a big deflection, but Ajadan. he will want that one. Number 7, Cristiano Ronaldo. Arsenal have taken the lead. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now, and the other has to tone it down. ஏய் நான் ட்ரை பண்ணதே வரடா ஒரே நிமிஷம் இருங்க Half time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection now, of what we've all please seen, turn Peter. towards the screen Some for a incisive special play one side, presentation batting featuring qualities our on the guest other. performers I think today. this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Arsenal, the happier of the teams, heading in for half time, 1-0 up.
bro. Welcome to the stream. Here we go again then. Arsenal carrying a one-goal lead. Good ball, good take. Not the most convincing of passes. Vardiol. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up. First time le shot edungalaanda. and Yanda everyone nirthuna is andha doing edathula. just that. You make it sound so simple. That has not gone well. Caicedo is someone so often referred to as the defender's defender. Good play on the left-hand side here. Oh, what a mistake! Christian! Bro, net ஏதோ உடுது bro. He scored! see Monday pack யார் எடுத்த? easy ID வேணுமா login பண்ணிக்கோயா. யோ அது வீடியோ போடுறதுக்காக அப்ப உனக்கிட்ட லாகின் பண்ணிக்கிட்டான்னு மெசேஜ் போட்டேன் bro. நீங்க அப்ப பிஸியா இருந்தீங்க போல. நைட் தான் பண்ணோம். Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Arsenal are now luxuriating in a 2-goal. ஆயா பால் இது. Interesting. Mbappe and Bellingham in the There training was to BC. be only one outcome. Not even a hint of hesitation. That is such a cool பால் finish. அது ஏதோ பண்ணா மத்த வான் பாஸ்டன் உள்ள ஓடுனா கோல் அடிறான். This is threatening to become a really good game. Well, there's a real sense that the momentum last is shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Now it's Cristiano Ronaldo. Roberto Carlos gets into some space. ஏதோ நெட் ஏதோ உர்ற மாதிரி இருக்கு. It is a corner. Well, the first goal came from this. It's really well cleared. Caicedo. Oh, what a ball! So 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test now. ஆகங்கள் 16 நாமாகும் முதலாகும் மதியாகும். மொத்தத்தவ பார்த்த ஒன்ன பேஜாராயி போய் நின்ன பொண்ண ஸ்டைலே விட்டாம பத்த வச்சிய கோழா தண்ணி என்ன மெரசலாயிட்ட 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 மொத்தத்தவ பார்த்த ஒன்ன பேஜாராயி போய் நின்ன பொண்ண ஸ்டைலே விட்டாம வச்சு. நண்பர்களே இது என்ன எனக்கு புரியல. எனக்கு ஸ்டாம் பிசிக்காலிட்டி 97. மெஸ்ஸியை ஸ்டாமோட தள்ள முடியலையாம், பாலை வாங்க முடியலையாம். இது அந்த ஸ்டாம் கீழே தான் போய் கேட்கணும். Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. ஆனா இவன் ஒரு டேக்கிள் மட்டும் அப்படி அப்படியே க்ளீனா இருக்குன்னு எனக்கு தான் புரியுது. அதான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் டேக்கிளா? I think the manager is claiming an assist here. We have ourselves a real game here. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Hoisted upfield by the keeper. Now it's McAllister. And this is Messi. Oh, good take in a good area. Oh, sweet feet. Nicely weighted ball. Neymar. There's the shot. Ambitious, but just off target. Yeah, certainly could have been something so much more.
So deservedly decorated with praise and glory. The trademark move இப்போ entered வந்து the லாஸ்ட் மினிட்ல ஒரு கோல் inevitable அடிப்பான்னு நான் classy சொல்றேன். finish. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Arsenal take the lead. Now it's just a question of holding on. அந்த பாஸ் மெஸ்ஸி கரெக்டா கனெக்ட் ஆயிருந்தா அது கோல் அது. Arsenal proudly puff out their 1-2 பாஸ் chests in victory. ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா They know போடுறான்பா. that was a battle. They know it could so Sister easily bro, have gone man. the other way, and they are clearly so happy to have won it. வெற்றி மீது வெற்றி வந்து என்னை சேரும், வாங்கி வந்த பெருமை எல்லாம் உன்னை சேரும். ம், ம். போக நெஞ்சு புண்ணா கிடந்த பாலினோடு வானமா காலகால கால. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. Things have got underway here pretty promptly. நண்பர்களே, நீ நைட்டு மேட்ச்ல இதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தியா விஷால் ப்ரோ, எம்பாப்பே அண்ட் பெல்லிங்ஹாம் ட்ரைனிங்ல இருக்காங்கன்னு. ஜகப்பா மஜாப்பா. And it's all to do with whether you've got the ball or not, and the wider attacking players being asked to apply defensive discipline too. When it does turn to a 5 across midfield, then the shape of this team takes on a much tidier, compact defensive look. He's tried one. Phillips is fouled. நாளைக்கு நைட்டு 1 மணிக்கா? அதான் ப்ரோ, நாளைக்கு மீன்ஸ் எப்படி? இன்னைக்குனா 17 தான மேட்ச். ஐயோ ப்ரோ, ஸ்டார்ட்டே கொடுக்கல ப்ரோ நானு. நாளைக்கு நைட். ஓகே ஓகே. That helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Well, height could make all the difference on these set pieces. Terrific. Salah. Header just off target, and he did so well to get himself there. What a good effort. Who do you think this turns on, Jim? Well, the centre of midfield, Peter, is where battles are won and lost. ஒரு பி மாதிரி ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணேன். And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Arsenal finding themselves unexpectedly behind.
Messi. It's a good spell of possession, this. De Jong. Arsenal really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Big header. What a ball! What a ball by Lion Messi! Score, we are all square. You score, we score. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. What a header. Flashed in with the crispest of contacts. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Arsenal grab the equaliser and we're all square. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Chance! அடங்கொக்கால ஒலி பிசி என் ஃப்ரெண்டு கூட ஒன்னே சீசன் ஆடினேன் he lost and he asked me are you using SA I told no he is saying that your pass or players air ball சீக்கிரமா போட்டு ரேஞ்ச் நீ SA தான் யூஸ் பண்றேன்னு சொல்றான் மனசாட்சிக்கு தெரியல ப்ரோ நீங்க யூஸ் பண்ணலன்னு அவ்வளவுதான் ப்ரோ விடுங்க ஒரு சில பேர் தோத்துட்டா அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவானுங்க ப்ரோ தோத்தா ஒத்துக்க முடியாது ப்ரோ நீ அவனை விட கொஞ்சம் பெட்டரான டீம் வச்சிருந்தா இந்த பிளேயர்னால தான் நீ ஜெயிச்சிட்டானுவான் அது எல்லாமே கரெக்டா இது பண்ணா இப்ப எஸ்ஏன்னு ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று மாட்டிக்கிச்சு எல்லாரையும் சமாளிக்கிறதுக்கு எஸ்ஏனால தான் ப்ரோ தோத்துட்டேன் 100% எஸ்ஏனா பரவாயில்ல பட் எஸ்ஏ இல்லாம எஸ்ஏன்னு சொல்றதுனா காண்டா தான் இருக்கும் இதனா ப்ரோ சத்தியமா பீட்டர் செக்கர் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுறலாமா நான் தோணுது ப்ரோ இந்த டவுட்டா கேட்ட கூட பரவாயில்ல அவன் வச்சு சொல்ற வாட் டு சே அவ்வளோதான் விட்டுருங்க ப்ரோ அவ்வளோதான் எதுவும் பண்ண முடியாது Promising position. Lovely feet. And this is Cruyff. Nice interception, well timed. You get a throw in. யோகிட்ட கேளு கான் எப்படி சேவ் பண்றான் இரியா இன்னும் 50 மேட்ச் கூட ஆடலையா பீட்டர் செக்கு 30 சில்லற மேட்ச் தான் ஆடி இருக்கான் இரு இன்னும் 50+ மேட்ச்க்கு அப்புறம் பாப்போம் என் கானே ஃபர்ஸ்ட் செக் மாதிரி பண்றானியா இரு செக் கூடலாம் கம்பேர் பண்ணாத வெயிட் கரோ பாய் Please watch the screen if you have a ticket. செக்கு ஓஜி தான் இருங்க ஒரு 50 மேட்ச் மேல ஆட்டம் Substitutions taking place. உள்ள செட் ஆட்டம் So off we go once more. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with more devil, go for that goal and see if they can unsettle them. You ask யோகி ப்ரோ நேத்து ப்ளே பண்றோம்யா கேளு வேணா யோகிட்ட என்ன கேக்குறது Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Nice bit of skill and Khan saves. A finish of true class. And the second half is off to a flyer. Calm, composed, confident. What a super goal. And that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. This is threatening to become a really good game. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Rummenigge. And he's What the day? Abba, 1 saved save by check. வாங்க MK வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் மோமி வணக்கம் மோமி
எனக்கு தெரிஞ்சு இனியஸ்டா பிபியே மாற்றணும் ப்ரோ. ஏன்னா இனியஸ்டாவை செகண்ட் ஹாஃபில் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். செகண்ட் ஹாஃபில் மெயின்லி யூஸிங் ஃபார் பாசிங். அதனால் அவன் பிபியை சேஞ்ச் பண்ணோம். ரொம்ப நாளாக பண்ண நினச்சிட்டு இருந்தேன், மறந்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அந்த பிபி கொளுத்தலாம் இருந்தது. செகண்ட் ஹாஃபில் யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு அட்டாக்கு அதிகமாக தேவையே கிடையாது. இனியஸ்டா ஒன்லி ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டு வினி. Number 11. We have got changes here from both sides, in Number fact. 25. Karl-Heinz Rummenigge. Coming on the field. ப்ரோ இதெல்லாம் அநியாயமா இல்லையா ப்ரோ? இதெல்லாம் என்ன ப்ரோ, ஏதோ காற்றுலேயே மிதக்குறான். This is getting better and better. போங்கடா. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. So the lead now is 2. I wonder if the manager is tempted to go for another and really kill the game off completely. I, for one, think he should now. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Arsenal do have options available on the bench if they want to go that way. Has a shot! அப்படியே நம்ம ஆள் மேலே அடிப்பானுங்க மொத்தம், He அதான் needed ஹைலைட்டு. to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Mbappe, chance for a shot. It's hit the uprights. With speed from back to front. ரெண்டாவது இவனா ஃபோன் பண்ணுறானா? De Jong, very much a man of this டிஎல் டிவிடி moment. பையன் தான் ஃபோன் பண்ணுவான். மொத்தம் அவனை அச்சு சாவடின போல இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு வெறி பூண்டை ஏற்றின்னு இருக்கான். Goes for the shot. Oh, it's hit the post. போகணா இமேஜ் இந்தியா பிசி ரொம்ப நன்றி அண்ணா, ரொம்ப நன்றி அண்ணா. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Tony plowing through the middle. Oh, good read. That was well played. அப்போ பிளேயர்ஸ் மூமெண்ட் That would செமையா have இருக்கு. been game, set and match. பீனே தெரியல. Well, he's looked very lively. He really wants to put this game to bed. Barcelona have their second corner now. What a throw in. And he's in on pace, having a shot. And somehow he managed to miss it. That's Owen. ஏய் ஒத்த ஏன்டா ஆங்கிலே இல்லாம பாஸ் போடுறீங்க? உம்மால காண்டாது சத்தியமா விளையாடுறதுக்கு. Tony. Iniesta. Vinicius Junior. He There could will be be in 5 here. minutes added time. Roberto Carlos. He's found a way through. ஏய் ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? ப்ரோ நெட் புண்ணு வெறுப்பாது ப்ரோ. அப்படியே ஓடினே இருக்கான் ப்ரோ. புடிச்சு வலிக்கிறேன். Just seeing the board now. It's going to be 5 extra minutes. Valverde. And here's Owen. Oh, nice touch. ஏய் ஒத்த போடா, இதையும் சேவத்து பீ புடுங்க போறான். He's done very well to get to that. Owen clearly thought he had the beating of the keeper. It's their second corner of the game. Gets his head on it. ப்ரோ இது Very well taken goal. எதிர்பார்க்காத ஃப்ரீ கிக் போட்டா கோல் அடிக்கிறான். Deep into ஆமே. injury time. சும்மா ஒருத்த டேரக்டா அடிக்கலான்னு போட்டேன். பார்த்தா ஸ்டாம் வந்து மண்டே விடுறான். கோல் போயிடுச்சு. Well, that was intense. எதிர்பார்க்காத எதிர்பாருங்களா? Contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. என்னடா இது ஃபுல்லா வெற்றியா போயின்னு இருக்கே. 12 லாஸ்ட்ல அப்படியே நிக்குதேன்னு சந்தேகப்பட்டேன். காலையே காமிச்சிட்டான். வா நீயும் போக போக நெஞ்சு புண்ணா கிடந்த உன் பாத போல வாழ வாழி வண்ணா விழுந்த கால 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 ராச ராச ராச
147 players left. மச்சி ருமி needed bro. அவ்வளோதான் அப்போ. ஏன்யா டிவிஷன் எப்படி போகுது? ரொம்ப நேரமாக லாஸே எல்லாம் போச்சு. இப்போ லாஸ் விழுந்துடுச்சு. அவ்வளோதான். 13 losses. போ மச்சி. உங்கள் அப்பா கிட்ட கேட்டு ஒரு 5000 ரெடி பண்ணு. எத்தலாம் ருமியை 5K ரெடி பண்ணு. எல்லாம் வண்டி எடு, ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ ஆன் பண்ணு, ஒரு வாரம் ஓட்டு, அடுத்த ருமி வரும், பேக் வைப் பண்ணுறேன். ஒழுங்கா ஆல்வரஸ் கச்சான். அதோட விட்டு உன அவன் சுத்த சொன்னான். Of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Colours Alvarez vivid and வேற மாதிரி vibrant, பண்ணிட்டு இருக்கான். songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. We have already started here. Milan appear to be going with a 3-5-2 formation, Jim. Well, this system, Peter, allows for a really expansive passing game. If your centre-backs can play, then you see lots of diagonal switches to the wing-backs, and it all makes for a stylish, attractive bundle. However, its biggest weakness are those gaps between centre-backs and wing-backs. And with quick enough movement from the opposition, that can cause lots of trouble. Cruyff. Oh, he's going to be pulled back for that Physical one. contact செமையா இருக்கு. Dribbling also. It's not taken him long. And that's gonna be நிறைய booked. கிளிச் கோல்ஸ் அடிக்கிறான் போல. ரிவ்யூ வீடியோஸ்லாம் பார்த்தேன். இங்க இருந்து கோல் அடிப்போமா மாட்டோமா? பாவல மல்லிய கட்டிக்கவா, பாவல மல்லிய கட்டிக்க. ஓ மை காட். Mighty close. வேணாமியா இதுக்கு எனக்கு காசு இல்லை. இப்போ அரேஞ்ச் பண்ண தெரியுதுல, அப்புறம் ஏன் போற? And he's found the way past. Fullet has been caught there. It's a foul. இதுவும் ஒரு நல்ல ஆங்கிள் டு ஸ்கோரு. ப்ரோ எங்கேருந்து ப்ரோ இங்கே குத்துட்டானுங்க ஃப்ரீ கிக்கு. Cruyff. Oh, lovely feed. He is such a good mover. பாவல மல்லிய Yes, great கட்டிக்கவா. running on show here, but ultimately there was no way through. That's an untidy challenge. Free kick given. And he's going to have his name taken. So it is still 0-0. Pull it. Now it's Messi. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. ஃபுல் ப்ரெஷர் சிஸ்டம் போல்றா. ஜாய்ஸ்டிக் விடவே மாட்டானுங்க போல. Lovely pass, but can he get there? Some பட்டிஸ் excellent கூட்டணி tackling படுக்க here, போட்ட and that one கலிபா. a perfect example. Arsenal looking to pass their way through. Has a look and place it forward. And this is Ronaldo. பாவல மல்லி கட்டிக்கவா, பாவல மல்லி கட்டிக்க. மெம்பர்ல இந்த மேட்சோட ஸ்ட்ரீமை முடிச்சிக்கிறேன். நைட்டு பார்ப்போம். Size really matters, and it's time to make it matter now. That's a loose touch and the ball is anyone's. Milan are looking to go forward now. Short changes him with that pass. Cruyff. Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team's attack. Passing is crisp and sharp.
Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. அடங்கொக்காலவலி. வணக்கம்டா புள்ள, வாங்கயா, வணக்கம். What a big quick try. பீட்டர் ஜாக் பிரைம் bro. And he looked every bit the assured keeper there. Batistuta actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. இத கூட பீட்டர் ஜாக் எடுக்கலாம் அசிங்கமா கேட்டிருப்பேன். இந்த இடத்துல என்ன நடந்ததுன்னா ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் மாத்தி பண்ணிட்டேன். இந்த பிளேயரை வந்து மடிச்சு ஸ்விட்ச் பண்ணி இது கொடுத்துட்டேன். வெரி ஷார்ட். கார்னர் பிசிக்கே ஒரு கார்னரா? He got a strong forehead behind that one. There will be 3 minutes. Milan penetrated for the first time. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now and the other has to tone it down. And the half-time whistle goes. அக்கண்டா மாப்புல. Very combative, competitive half. வாங்க ஜெய், வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Compelling stuff. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, மழை வருது, மழை வருது. There's the start of the second half. Arsenal can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Kaka powering forward here. Kaka driving forward. It's loose. Oh, he's been caught napping. Oh, nice touch. I think that's a corner. Yes, it is. Milan have their second corner now. Tries to get it clear. And now they can spring out of defence. Bullet constantly looking for the ball into the box. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Well, that's well spotted. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Right through for him. Hi bro, big fan. வணக்கம் bro, welcome to the stream. Telling the forwards that they must stay forward for now. Well, I think he just is clear the smart assist அவன போட்டு வந்தறானுங்க. clear auto clear அடிக்குறானுங்க. லேகறானுங்கப்பா. To do that collectively. இதுல pressure system மாதிரியா? So Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. எதுமே பண்ண முடியலையா? ரொட்டேட் கிட்ட எதுமே பண்ண முடியல. That's really well maneuvered. Caicedo. Turan. Oh, there's a probing ball. And that's another good win of the ball. Arsenal appear determined to play through the middle auto again. slide. And guess what? It's the same result. Oh, it's Batistuta. This is the time you need that pace. Kaka. Milan surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And here's Batistuta. At Nielsen. Cruyff. Pass is coming off in quick succession here. And it's Roberto Carlos. Great ball if he can get there. This is unluck. Truly seem to be அது நம்ம மேல அடிச்சு கார்னர் கூட போகாம திருப்பி என் பிளேயர் மேல அடிச்சு கார்னர் இல்லாம ஆச்சு பேரு இதுனா நாத்த. There's a sharp little ball here. Time is running out here. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. Tries to pass it through. Let's cut it out.
This usually is the time teams go into conservation mode. There's nothing more infuriating. சூப்பர்ரா. And that's that. நண்பர்களே ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கிறேன், நைட்டு பார்க்கலாம். So in the end, 1 goal finish. Bye bro Saran. Exciting encounter where Welcome, both but I am sides produced ending the a stream. genuine Night, effort 7 to o'clock go on and பார்க்கலாம். win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. Bye. Hello, attendees. What are your thoughts on today's game then, Jim? It's just a TV bad பசங்க day at அடிச்சு the office, சாவடிக்கணும் Peter. bro. They look below par in all Last areas, Marcus and இதை it has போட்டு to be வந்து cause for உயிரிழக்கலாம். genuine worry. பாயா. எல்லாருக்கும் பாய்.